Hola a todos. Hi everyone. Today I want to show you how to do the installation for the relay and hard start capacitor. Ok, quiero enseñarles cómo se instala el relay. Este es el que te ayuda a que cuando tú enciendes, cuando la unidad se enciende, la energía no se ve así como que pierde poder. Tú lo puedes ver en las luces de tu casa cuando estás adentro y el aire enciende, hay como un bajón de energía. Pues esto básicamente te ayuda a que evites ese, como dice aquí, hard start. Es para que evite ese, perdón, para que evite que entre ese alto demanda de energía cuando la unidad se enciende. Entonces esto te va a ayudar a ahorrar energía porque va a evitar ese consumo rápido en lo que es el aire acondicionado. So this hard start capacitor, it's for like here says, with the big kick. This resolved the problem that when the AC units start running, you can see the light like almost the power like maybe not flicking the light, but you can see something is happening when the unit start working. So this is the capacitor that resolved the problem, because all the power it's inside here. So when the units start working, the power is not coming directly with the power supply. It's directly with the capacitor, you know. That's why this type of capacitor resolve the problem that maybe you have, you know. So it's easy to do the installation. Okay, so the first thing, you have to turn off the power. The power is off. I all the time check twice, you know. I have my meter here, and I have here the 120 and 120. 120. So I put the red on the 120, and then I put the black one here, like anywhere on metal. So says, you know, it's nothing. 0.3 is nothing. So if we got power, here will says 120. So right now we don't have power. We don't have power. So that's why I double check, because I don't want any mistake, you know. So the thing is, this capacitor, you can put it where it says common cable. How do you know the common cable? Because there's a C over there. There's a C, and this capacitor just have two cables, and then the second cable will be in where it says ERM, like HERM. Let me see. Yeah. So that would be on those areas. The third one is the fan. The fan, leave it alone. We don't need nothing connected there. We just need on the common and the ERM. Okay. And that's it. That's all you need. Then put the plate cover, you know, put it in the safe place, you know, safe place. This capacitor got a clip, but I don't have enough cable to put it there. So to me it's fine. I leave it here, because those cables hanging here, it's not going anywhere. So
That's all that you need to know about that. And then do the test and check if the light won't flicker or try to do something weird, you know, when the unit starts. Ok, para que lo sepas en español, este capacitor tiene dos cables. Uno lo ponemos en el que dice HERN y el otro lo ponemos en el que dice C, o sea, el common. Entonces el otro es el tercero es de fan. El fan, déjalos tranquilos, no le hagas nada. Solo llevan esos dos, ponlo en un lugar seguro. Tiene un clip acá, lo puedes poner en cualquier lugar seguro. O si le puedes poner otro de estos, tú se lo pones. Para eso tiene varios huecos acá. Como te decía yo anteriormente, siempre antes de hacer eso, chequea si hay power. Un terminal de estos, el rojo lo pones acá y el negro lo pones en cualquier lado del metal, y ahí te va a indicar si hay 120, significa que tiene energía uno de estos. Pruebas el otro y si tienen energía significa que no has quitado el power de donde lo tienes que quitar. Siempre tienes que estar seguro de que no haya power. Otra cosa, este capacitor, aunque no haya power, tú no lo puedes tocar. Tú tienes que descargarlo. Para descargarlo tú tienes que utilizar ya sea esto o algo metálico pero con protección, y hacerle como tocar dos terminales a modo de que él haga que se descargue. Al descargarse ya está seguro, puede tocarlo, pero mientras tú no lo toques, tiene tres terminales: el ventilador, el common y lo que es el ERM. Yo lo que hago es que yo, para no mistake, yo lo toco los tres, hago contacto con los tres, y de todas formas trato de no tocarlo. Pero como te digo, para poner esto, yo lo que hago es con las pinzas, yo se lo pongo. La pinza, yo no toco ningún conector de esto con las manos, para evitar, es mejor evitar. Así es que al ponerlo esto, ya tienes completo el sistema y puedes darle el inicio y hacerle un test. Después de esto le pones el cover y le das otra vez el power y listo. Ok, thank you for watching.